breaking point poster. It was hundreds of brown faces apparently queuing up to enter this country. He was posing them as if they were a threat, as if they were aliens. And these people are not just others, they're you and I, they're me, they're my family. And what this racist government is doing is demonizing us. It's making us look like we're the other. But in the end, there are many groups here today and we are all united. This movement is not just about fighting racism, it's about democracy. And democracy is not just about fighting legislation. Democracy exists in our workplaces. It's about taking control of the economy. Who controls your life? It's your boss. They control how many hours you work. They control when you go on holiday. They control how long your weekend is. And the people who fought for us today so that we have weekends, so that we have free time, so that we have good working conditions and democracy in our workplaces, they are our trade unions. And the fact that we have so many people here gathered together, united, so many groups, it reminds me of a slogan that I saw some of the South Asian workers who were picketing the Grunwick strikes in the 1980s, I think. I might have got the decade wrong. These were South Asian women who were working in a clothes factory in East London who came out and they were fighting for their rights. They were fighting their bosses who were oppressing them. And they had a slogan on a banner and it said, "The workers united will never be defeated." So repeat after me. The workers united will never be defeated. 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 And that's what we need to do. We as people across borders need to mobilise, and our trade unions need to mobilise our fellow workers, fellow migrants who are being attacked by all their governments across the world. We're seeing the rise of authoritarianism, not just in the UK, but in India, in Russia. It was in America with Donald Trump. It's all over the globe. In India, we have a fascist government. We have Narendra Modi, who's attacking Muslims, he's attacking Sikhs, he's dividing the community. And it wasn't just Boris Johnson who's sucking up and promoting these kind of racist policies. It was David Cameron who invited Narendra Modi to come to Britain and hosted him in Wembley Stadium. So, we know what Boris Johnson's about, we know what Priti Patel's about, but these neoliberal Tories, they're the same, so don't trust them either. And Keir Starmer, we don't trust him either. With a policing bill, he was head of the DPS. One of the things that Another Europe Possible has been doing is mobilising around Russia, Ukraine and the war in Russia. I don't know if any of you saw this video on Twitter that was going around where there was a tank that literally rolled over a car and crushed it. And you could hear people screaming in the background. And what's happening now is that Priti Patel is telling people who are fleeing war all around the world, people fleeing Ukraine, there's war in Palestine, there's war in Saudi Arabia is bombing Yemen, there's war in Sudan. People are fleeing these areas and they're trying to come to this country, and Priti Patel is telling them they can't come in. Priti Patel is telling them that if they enter this country or they facilitate entry into this country, they could face life imprisonment. They're creating offshore detention centres to send asylum seekers and refugees there instead of coming to the UK. They've created Clause 9, and I'm sure people have told you about that. So repeat after me. Priti Patel is a waste woman. Priti Patel is a waste woman. I can't remember this chant, Marvena, you have to do it. No, that's it. So, yeah, thank you for listening. Sorry, No. So, can you give some love to Steve from Another Europe Possible? So normally, I would normally say Boris Johnson's a waste man, but I feel like we're not going to do that because all queer answers are here, so we'll figure out something else I can use in where we start. Yeah, the people united, definitely one. Kill the bill! Kill the bill! Are you ready to march? Yes! Nah, I think you guys are not ready, you know. Are you ready to march? Let's go. We are unstoppable. We are unstoppable. We are unstoppable. We are unstoppable.
We are unstoppable. Another one is possible. We are unstoppable. Another one is possible. We are unstoppable. Another one is possible. You know what, yeah? Aunties and uncle, please, I beg, forgive me, yeah? Priti Patel, if you're listening to this, not all skin folks are kin folks. I just want you to understand. Sometimes it's the ones that look like you that can be used. I can say that because I'm a woman of color. Shame on you, Priti Patel. Shame on you, Priti Patel. You do not understand that your parents came from countries that definitely this bill is going to be oppressing, and we do not want to allow that happen. So I want us to know that. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. What? So we're gonna start marching and we're going on this way, and I need you guys to keep chanting, keep your voice. My name is Marvina from Kill the Bill Official and also United for Black Lives. So we'll see you on the streets. Let's make noise! चलिए हेलो One,
So now we live in a country where a politician can decide who has citizenship and who does not have citizenship. Why would you allow a politician to decide your birthright? The thing that your parents and your ancestors fought for. The thing that through slavery and colonialism we bled for. Why would we give our birthright for our citizenship to a politician, much less a Tory politician, and much less British Patel, who is just a quickening of Boris Johnson? We say hell no to a racist bill. Kill the bill! 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 We don't get no justice. They don't get no peace. No justice. No racist. Okay, you don't know this thing. I'm going to teach you. Listen, we work now. If they don't get no justice, we won't get no peace. No justice, no peace. No racist, no peace. We don't get no justice. They don't get no peace. No justice. No racist. We don't get no justice. They don't get no peace. No justice. No racist. We don't get no justice. They don't get no peace. No justice. No racist. No justice. No racist. Kill the bill. 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 Black lives matter. For us to have the UK lives matter. Against the racist
Well, this is what democracy looks like. Show me 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 what democracy looks like. Now I want you to say it as loud as you can, and I want you to put your placards and your flags and your fists in the sky when I say, show me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Come on, we can do better than that. Show me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Show me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Show me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Make some noise! No justice! 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 We're saying kill, you say you will! Kill! 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 I'm not sure about that. When I say Tories, you say out! Tories! 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 When I say Tories, you say out! Tories! 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 No justice! No justice! No justice! No justice! No justice! No justice! No justice!
justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Make some noise. Unemployment and inflation are not caused by immigration. It's bullshit. Come over it. The enemy is profit. Unemployment and inflation are not caused by immigration. It's bullshit. Come off it. The enemy is profit. Unemployment and immigration. And inflation. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. 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 No borders, no nation, not deportation. No borders, no nation. 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 But every United States came on you and put people down. Foreign justice. Put people down. Foreign justice. Bring 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 people down. Show me what democracy looks like. 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 Make some noise! No justice, no peace, no racist police. No justice, no peace, no racist police. No justice, no racist. You need to move them. Get the road and move them. Refugees are welcome here. Say it louder. Refugees are welcome here. Say it louder. Say it clear. Refugees are welcome here. Say it louder. Say it clear. Refugees are welcome here. Say it louder. Say it clear. Refugees are welcome here. Say it louder. Say it clear. Refugees are welcome here. Say it louder. Say it clear. Refugees are welcome here. Say it louder. Say it clear. Refugees are welcome here. Say it louder. Say it clear. Refugees are welcome here. We are unstoppable.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅੰਬੋਰਡਸ ਬਿੱਲ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੂਗੇ, ਮਾਰਚ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟਾਪ ਦ ਵੋਰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ, ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਡਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਪਰ ਕੌਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ KTV ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਆਓ ਭਾਜੀ ਆਓ ਭਾਜੀ, ਓਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਆਓ
hello there. What do you want to speak on TV? No, okay, that's fine. Okay. आओ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਓ A huge shout out. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ प्रीति पटेल खुद आप एक दूसरी बैकग्राउंड तो हाँ और आप शर्म होनी चाहिए ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਸਿਸਟ ਬਿੱਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਬਿੱਲ ਆ ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਕ੍ਰੈਪਡ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਓ ਆਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਆ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਆ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲਾਨ ਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਵੀ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਹਰ ਆਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਓ ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਆਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੋਟ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ हाँ जी थैंक यू आंटी तुसी इस टाइम लाइव ते आ टीवी दे विच इस कानून बारे की कहना चाहुंदे आ तुसी ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਓਕੇ ਬਾਏ हाँ जी सत श्रीकाल थैंक यू तुहाडा बहुत बहुत जे आपां गल करिए जेड़ा बिल प्रीति पटेल ने प्रपोज किया होया आ जिस दे नाल जिन्हां दे भी पेरेंट्स जिन्हां भी फैमिली बैकग्राउंड्स किसी होर कंट्री दे नाल हैगे आ उन्हां नूं वापस अपने कंट्री दे विच भेज दिता जा सकदा है पर जे आपां प्रीति पटेल दी गल करिए ओ किस देश तो आ ओहदे माता पिता किस कंट्री दे आ सो ਇਹ मैं कहूँगी कि ਜਿਹੜਾ बिल ਉਹਨੇ प्रपोज किया होया है काफ़ी हिपोक्रिटिकल है सो इत्थे मैं कहूँगी कि उन्हें थोड़ा सोचना समझना चाहिए सी पर जे यह बिल पास होया ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ ਮਿਲੂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤੂਗੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ What gives them the right to give, to take away citizenship from that? ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਓ Occupation tyranny, we know what that building for. Occupation tyranny, we know what that building for. Occupation tyranny, kill. ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬੋਰਡਰਸ ਬਿੱਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਈਸਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੋ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਲੋਜ਼ 9 ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ 1% ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਰੈਫਿਊਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਆ, ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 230 ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਡੋਰ ਖੜਕਾਉਣੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 430 ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10,000 ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੋਚਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੂਗੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਲਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ, MP ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋੜਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, HSS ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ,
ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਹੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਊਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਡਏ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਊਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਰ ਅਫੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। Hi Marvina, how are you? What do you want to say today? First of all, I want to say I'm so proud of the Sikh community. I am so proud of the Sikh community. They've turned up. We've got so much aunties, uncles, grandma, everybody's here. I want you to turn up next time. Today, the unity, the interfaith. Look at this, look at this. Look at my brothers and sisters, all from different cultures, all here. That's what we want from Kill the Bill. That's what we want from Citizens to the Right. And we're so proud. We're so proud. KTV, you guys are so amazing, because without you guys, we wouldn't have those numbers of people here. So thank you. Thank you so much. Any other message you want to give? Anything about the bill? Any key points you want to remind our viewers? I want you to know that your voice matters. What you're doing is so strong. This bill is so racist and fascist. Shame on Priti Patel. Shame on Boris Johnson. I've seen how quick what we're talking about the borders bill. You see what's happening in Ukraine. Let me explain. This borders bill means that people can't even get their rights to even come here as refugees. Can you see how deep it is already? And this is the thing. It should matter to you now. You should not think this is something that's happening in the future. It's happening right now. Thank you so much. And anything else? Last message to our viewers? We're here to kill the Nationality and Borders Bill, the Police and Crime Sentencing Bill. We're here to raise awareness. And I want you on the streets. Come and join us. Look at the diversity. We have it. You are amazing. Thank you so much. Thank you so much, Marvina. Thank you. Marvina has done a lot as well for Kill the Bill. She has put a lot of effort into helping raise awareness on this bill and speak against it. So we'll talk to some people. What do you want to say about this bill? I want them to take their bill and eat it. The bill isn't for humans. The bill breaks illegal laws. The bill is cruel and inhumane. It is racist. It is dangerous. It is anti-refugee. They just take their bill and scram it. People of colour made this country. And how dare you abandon us? And now they even abandon our own white brother in Ukraine. Who do they think they are? This is our country. We work. We pay bills. Why are we bailing out a pedo that lives in the fucking castle? Eat your bill. Shove it up your arse. Thank you so much. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ
ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ the nationality and borders bill is an attack on our democratic rights। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਯੂਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਝਾਕ ਮਾਰੀਏ ਯੂਕੇ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੰਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ GCSE ਜਾਂ A levels ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਉਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ABs ਆਉਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧੂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਹਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬੋਰਡਰਸ ਬਿੱਲ, ਹਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੂਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। Excuse me, do you want to say anything on camera? Sorry? What do you want to say about this bill? It's horrible and it's an attack to democracy and citizenship. It's a right for everyone. What community are you from? Where are you from? I'm from London. London. Oh, back home, where are you from? Was Italy, but I live in London, so I'm a Londoner. As many of the people that put Patel would like to expel from this country. Okay, thank you so much. Thank you so much. ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਸਮਿਥ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਲ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਬੋਰਡਰਸ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੱਗੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਵਧੂਗੇ So we're almost in a position where we're going to go towards ultimate autocracy by the Home Minister rather than subject to a fair trial. So I think the main amendment here is that the Home Secretary can take someone's citizenship without notice, without the ability to appeal. And if you remember, in Westminster, we gathered outside Westminster Court, and that case was actually an appeal against extradition. It will strip that kind of clause out. So these kind of powers are going towards complete power for a Home Secretary, and then we know that the Home Secretary is whoever the people vote in. Whoever the people vote in is based on politics. So it politicizes dissidents. So it politicizes people that are activists and that rebel against the state. And I think that's what's dangerous about it. Yeah, आज ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? That's right, yeah, that's right. ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ when injustice becomes law resistance becomes a duty ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਗ ਬੈਂਡ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਕਿਲ ਦ ਬਿੱਲ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬੋਰਡਰਸ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਊਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਖਿਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਆਓ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਆਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬੋਰਡਰਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬੋਰਡਰਸ ਬਿੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
पर बहुत जल्द ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਲਾਓ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਗ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਬ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਿੱਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਗਏ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਕਿਲ ਦ ਬਿੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਅਮਪੂਰਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। On the side over there, can you come into the square? This is where the speakers will be speaking from. Thank you. Thank you. I want to say thank you to all of the speakers who spoke earlier on, and all of the chanters that were chanting on the march to Parliament Square, shouting down this racist government. Who's here to fight against the Borders Bill? And we need to do it again. Let's say it loud and say it clear. What? Let's go again. Come on, people. Say it loud and say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud and say it clear. Refugees are welcome here. That's right. Let me explain about Citizens is a Right Coalition. This is a number of community grassroots activist groups that have come together and decided to stand together in solidarity and unity to defeat this government and fight for our communities. We know only too well that black and brown communities will be affected disproportionately by this bill. The government's rhetoric says this. They say this, they will only pick a few people. This bill will only affect a few people and it will strip them of their citizenship. It's not going to affect many people, just a few. But this is a lie. This is state propaganda. They already changed the law in 2006. There's no reason for this bill. This is an attack on our human rights. This is an attack on black and brown communities. So we need to stand in solidarity and unity. This cannot be the only action. This has got to be the first of many. And so Black Lives Matter joined this coalition to stand with our communities and make it clear to the government, we will not stand by while you trample over our human rights. We will not stand by and see you strip our family members of their citizenship. We will not stand by and allow this racism and this injustice. We will continue to march on the streets until we get justice for our communities. Who's with me?
Thank you. Can you put your hands together for our first speaker? You would have heard her earlier. She came to the Home Office. Give a warm round of applause for Marvina Newton from Kill the Bill. When I say kill, you say the bill. Kill. Kill. When I say kill, you say the bill. Kill. Kill. This is what democracy looks like. This is what equality sounds like. No borders, no nation. Stop deportation. No borders, no nation. Stop deportation. No borders, no nation. Stop deportation. The people are so united today. Can I just say how beautiful all of you look right now? Give yourself a round of applause! Woo! Today I'm here to just speak about radical. This is what I call in radical solidarity. Today, the message I want you to take from today is radical solidarity. Because the most important thing is for me to see my South Asian brothers and sisters and say, I see your pain and I empathize with your struggle. For me to be able to look at my Muslim brothers and sisters and to say that Islamophobia has no place in our cities, in our country, in our bills. For me to see my uncles and aunties from the Sikh community, and for me to be able to say, I stand in solidarity with you, and you have done so much. For me to be able to see my brothers and sisters from unions, from Black Lives Matter, coming together, I say, I stand with you. Now the question is, who do you stand with? Because too much we stay in our echo chambers, too much we look at what only affects our community. We need to have this radical solidarity, because when they come for one of us, they come for all of us. When they come for one of us, they come for all of us. To my brothers and sisters in the struggle, for those who feel their voices don't matter, we are here to amplify your voice. I am going to check my privilege as a Nigerian woman to come and say in this space that I stand with my Muslim brothers, with my Jewish sisters, with my Sikh brothers and sisters and aunties and uncle. I stand with you just because if we do not stand united in this fight, if we say the other is the one being affected, this is not the problem for me. Your problem is my problem. To my brothers and sisters in Ukraine right now, I see you. I stand with you. To the people of color in Ukraine right now who are facing racism, trying to get themselves on the borders. And let's be able to talk about this. Because even still, the more you deny, you can't see that this kind of bills are racist. The brown brothers and sisters and black brothers and sisters who are stuck in the Ukraine right now, who are on the borders, that are not allowed on the train. That's the truth. We need to talk about this. And they're about to bring this bill into this kind of country here too. So we need to be able to find a correlation of what radical solidarity looks like. And radical solidarity is us acting when we see the inequalities, acknowledging what the problem is, being able to advocate for that change, listening to the voices of those who are marginalized and disadvantaged, learning and unlearning your own unconscious bias that makes you not go and support other communities. And the last bit I will say to you, yield your privilege. For a lot of us, we are privileged to even have citizenship. But I want you to think about those who are asylum seekers, who are refugees, who are told that they need to prove who they are to be able to create change. Would you speak for them too? That's all I want you to do. Think about who's missing out from the conversation,
while we are feeling the pains of our nationality be stripped away, who else are we leaving out in the conversation? When I want to say thank you so much for all you're doing, continue to amplify the voices of those who are marginalized, and now, kill the bill! Kill the bill! Kill the bill! Kill the bill! No justice! No justice! No peace! No justice! No peace! No racist! Police! No racist bill too. Thank you so much. My name is Marvina Newton from Kill the Bill Official and United for Black Lives. Thank you. Make some noise! I'm proud to introduce our next speaker is William from End Violence and Racism Against East and Southeast Asian Communities. Please give him a loud welcome. Thank you. Hi everyone, my name is V. I'm this biggest crowd, the most energetic crowd I've ever seen in my life. This is the first big protest I've actually attended. And I'm not a natural activist, I'm not a natural speaker even, but you could probably say I've been a bit inspired, right? So, sorry. Look, I've grown up a son of a refugee mother. Yeah, I'm a proud ethnic minority as well. And for many here, we've got the same lived experience of feeling invisibilized. And to all my East and Southeast Asian friends as well, thank you for being here. And for those who aren't here, I'm not going to judge or criticize your empathy, your capacity to care. But at this point in time, there's a point where I can't stay silent anymore. Seeing crowds and protests like this, there's a energy inside that we can't deny. And if you're like me and you're tired of feeling invisibilized in this community, from the defend of Diamond 5 in the East and Southeast Asian community to the rising racism that the East and Southeast Asian community has felt this year and the past 2 years, at this point in time we can rise up. And as many of you know, this racist bill will take citizenship away without notice. And that's not just unethical, unlawful, that's just downright disrespectful for people like me and you as well. It will criminalize asylum seekers, creating this two-tier system of citizenship. And again, that's just downright disrespectful for many of us. And there's a point where these frustrations just boil over, and now we're standing up and saying something. Because what is citizenship? Because the thing I do know about is the legal jargon behind what citizenship and nationality is. Citizenship is this, it's a community. We build that community. So this coalition here, it's a community of strength. It's the essence of what meaningful citizenship actually is. So this bill is something that attacks the core of meaningful citizenship. And we've had enough, right? We just had enough. So the powers that allow the state to shape the contours of citizenry, that's a power that represents this fear of community. It's a power play born from an insecurity of strength found in community, like in coalitions like this one. And this is our community here and now. It's open, it's inclusive, from those escaping violence to new arrivals from Hong Kong, to Rohingya and Myanmar, to the Uyghurs, we're watching a war play out in real time on our phones. And if this bill passes, there's not just things a refugee visa for people to enter legally anymore. It doesn't make sense. So from all these different communities who live under the state, under a state who are leveraging their power to shape these contours of citizenry, we've had enough. And the East and Southeast Asian community are here as well. And thank you for welcoming us into this coalition. Thank you. A fantastic emotional contribution from Brother V, and we do welcome you and your community to our coalition. Listen, while we're fighting for our communities in this country, we also have to remember our communities abroad. So when I say, from the river to the sea, come on people, we're sending solidarity to Palestine. Here we go. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. You know why I make these chances? Because, yes brother,
Why I make these chants is because the next group speaking have been soldiers in the fight for the freedom of Palestinians. So he needs no introduction. This is Mike Cushman from Jewish Voice for Labour. Make some noise! Salam alaikum and shalom. I see all these flags saying kill the bill, but they're not enough. They should be saying kill the bills, because this is only one of many bills being pushed through that house over there that are going to undermine the rights of you and me and everybody in this country. The police bill, the courts bill, the judicial review bill, the attacks on the Human Rights Act, they're all part of the same attack on us as citizens, as human beings. Now we're here today, both for those who are here and for those who want to be here, because there are attacks on all of us. If you're here, they're trying to take away your right to British citizenship. And if you're not here, they're saying, don't come, you're not welcome. But I say, they're wrong, because you are welcome. But all these attacks flow from a racist, nativist view of who belongs in Britain, or more particularly, who belongs in England, because they're petty English nationalists. Why are Jewish Voice Labour here? Because we stand with you all, but because the members of Jewish Voice for Labour are all the children and grandchildren of refugees. Your issues are our issues. My grandparents arrived in this country at the beginning of the last century, and what did they do in there? They passed the 1905 Aliens Act to stop these poor Jews coming to Britain to protect themselves from the pogroms of Eastern Europe, from Poland, from the Ukraine, from Russia. And of course, who passed the 1905 Aliens Act? Arthur Balfour, the same guy who signed the Balfour Declaration to undermine the rights of the Palestinians to live in their own country. It's all one struggle. So we have to oppose the Nationality and Borders Bill and the whole raft of legislation it rests on, because much of the danger in NAB is not new. It goes back to previous laws. In particular, it goes back to one of the first acts of the Thatcher government in 1981, the Nationality Act. The 1981 Nationality Act said, if you have a right to a nationality other than English, then you can have your British nationality taken away from you. Now, this might not be a real right, it might be an illusory right. Samina Begum stuck in a refugee camp in Syria because they said, these people said she had the right to a Bangladeshi citizenship. Bangladesh said no, but that was no use. The fact that she had no right to a Bangladeshi citizenship didn't matter, because they said that she might have a right and therefore they could strip her of her British citizenship. We're all in danger, and I'm in danger as a British Jew, because Israel says, without asking me, as a result of Israeli law, that I have the right to make aliyah, to go to Israel and claim Israeli citizenship. Now, I don't want that. The Israelis don't want me. But it means, like every Jew in this country, we are liable to have our nationality, our citizenship stripped from us. And where are the so-called leadership bodies of the Jewish community standing up for their brothers and sisters? They're absent because they only want to look after themselves. They don't care about wider solidarity, the solidarity that will protect them. So it's not just South Asians, although they're the particular target. It's everybody who, after Brexit, might have the right to take up a German or an Italian or a Polish citizenship. They also stand to lose
their British citizenship. What? Okay, I'm sorry, I've spoken for too long. I'll just say one more thing. We say kill the bill. We kill the bill because the bill kills people. It murders the people on the boats. It murders the people who commit suicide from depression, from being locked up in Yarl's Wood. So kill the bill. Save people. Humanity now. Make some noise for Mike Cushman! Now I want you guys to get hyped up. I want to make sure that Boris Johnson in Downing Street can hear us. I want to make sure Priti Patel in the Home Office, if she's there or wherever she is, can hear us, right? And I want us to make a stand. I want us to remind ourselves and everyone that we're here because we're standing up and we're fighting back. So when I say, when refugees are under attack, what do? I want you to say, stand up, fight back. Are you with me? When refugees are under attack, what do? When black people are under attack, what do? When Muslims are under attack, what do? When our citizenship is under attack, what do? When democracy is under attack, what do? When refugees are under attack, what do? When our rights are under attack, as loud as you can, what do? Amazing. Thank you, everyone. I'm proud to introduce our next speaker is Ahmed Hussein from the Muslim Public Affairs Committee. Make some noise! Assalamu alaikum, peace be upon you all. My name is Ahmed Hussein from Impact UK. So the march started outside the Home Office and now here we are outside of Parliament. It's in these spaces where they set the rules that affect all of our lives. But everyone who is here right now, I want you to look around yourselves, genuinely. Look around you right now. We are black and white. We are young and old. We are migrants and natives. We are Britain. And they think they have power because they make the rules. The truth is that we give them power by following their rules. Civil society needs rules, yes, but what if the rules are uncivil? Then the civil thing to do is to disobey. Civil disobedience. The reason you're here today is because you know how vile this nationality and borders bill is. You know that this bigoted government is enabling such bigoted bills to pass in the first place. You know that this bill and others are going to disrupt and even destroy our lives. If this lot are so willing to disrupt your peace, why can't we disrupt theirs? Listen. When Impact UK co-founded this coalition against this specific bill, it's because we realised that fighting one single piece of legislation, it wouldn't be enough to fight it once. It wouldn't be enough to fight just one minister. This fight is against this entire government and every MP that is enabling their bigotry. We co-founded this coalition because we knew this would be the fight of our lives, that the fight would take every concerned person who lives in this country to send a message, and the message to those MPs is clear. Our rallies are your opportunity to show who you really are. There's nowhere to hide for you, and we are taking names because we've had enough of you. And my message to all of you, all of my friends and my family, my brethren who are here, my message to you is this: our lives are going to be disrupted. The only question that matters is this: listen, on whose terms? Will you let it be on their terms? Okay. Will you let it be on their terms? With a boot
through the door and a notice in hand, signed personally by Priti Patel, or will it be on your own terms, with your head held high, giving everything we've got to preserve the peace that we've built, that our community's built, us, not them? We need to organise against this bill, and in doing so we will organise against the bigotry that built it in the first place. Don't wait until you've got home. As you're leaving here today, get in touch with every organisation that you're a part of. Get them involved with the coalition, and if you're not part of an organisation, find one you like. There are so many here, and join in. Specifically to the Muslims, you've got us, you've got Impact UK. You've got fantastic organisations like Cage and MEND and Friends of Al-Aqsa and MAB and MCB. What you don't have is you don't have an excuse. You might want to stick your head in the sand, but that just exposes the target on your back. No justice! No justice! No justice! You have won! That was a nice fire there. Thank you very much, brother. Listen, I want to give a massive shout out to the Birmingham Sikh community who came down here on Coast and are travelling back soon. So everybody, send some solidarity to the Sikh community. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ Every single one of us could have our nationality or British nationality removed. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੁਆਂਟਰੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਆਪ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਨਾ ਚਲੋ ਔਰਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਨਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜੋ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬਚ ਗਏ ਹਨਾ ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਿਛਣਾ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਬਾਬਾ ਅੰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਯੂ ਹੇਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਮੀ ਨੋ ਓਕੇ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ
that's fine Dory ਲੋਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ 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 ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਓ ਆਜੋ And make some noise if you're going to be on the streets on the 19th of March. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ KTV ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ This bill in Birmingham. So please put your hands together for ਇਹ Mohammed. ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर ਆਲ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਦਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ It's not my rights of being a citizen of this country, but a privilege that can be taken away. It is wrong, and this is why in Birmingham, all the communities are uniting together and opposing this bill. We have spoken to our Member of Parliament, our Member of House of Lords. We have spoken to our councillors, and we are saying to the Labour Party, where are you? Where are you standing? You're supposed to be there opposing this bill in every way. So brothers and sisters, this campaign can only be successful if we unite. These people are trying to divide us, and we are not going to stand for it. We are all equal citizens of this country. We are making great contribution. These are the people who are in power, who brought this country down, and now they are blaming the immigrant community, and we are not going to stand for it. Unite together and kill the bill. Thank you very much. Do we still have some arms? Kill the. Okay, yeah, you still have some arms. Listen, I'm delighted that we've got some trade union support here. And we've got Stuart Richardson that's come all the way from Birmingham TUC and Stop the War. So please give him a very, very warm welcome. Stuart Richardson, everybody. I'm Stuart Richardson. I'm the Secretary of Stop the War Coalition in Birmingham, and I'm the treasurer of the local campaign that we've just established in Birmingham to pursue this campaign. I think a lot of people talk about general themes of asylum seekers, etc., but I think there's a new danger in the situation. We're in a situation of war. And in a situation of war, you can get rather hysterical and get threaten people who make legitimate discussion. And I think it's quite possible in the next period that certain people will be identified as Russian agents, etc., and they should have their citizenship withdrawn. Fortunately, I personally won't be in that situation because I don't have a foreign-born parent. But there are many people here who will have that situation. And I think we see the background of this in a terrible way in which the Tories are not for the banning of RT, but the Labour Party is. The Labour Party is threatening its MPs who are making relatively mild criticism of NATO. We say in Stop the War, stop the expansion of NATO as a minimum, and that is the basis for people being kicked out the Labour Party or threatened with being kicked out the Labour Party. There's this extraordinary situation that young people in the Labour Party making critical comments and supporting Stop the War statements and supporting the demand stop the expansion of NATO, which has provoked partly that situation, being having their conference closed down. Of course,
none of that means that the invasion of Ukraine is justified at all. We must condemn that, and we must say there should be immediate withdrawal, and that the Ukrainian people should democratically decide their own future. But they should decide their own future with equality. One of the problems in Ukraine is that ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਲਸਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਲਸੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਪੀਕ ਕਰਦੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਪੀਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਸਪੀਕ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੱਲ ਆ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾੜਫੋਟ ਤੋਂ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੱਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾੜਫੋਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਰਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਾੜਫੋਟ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾ ਅੱਬਾ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਸੇ ਸਭ ਜਗ ਪਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਬੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਫੈਲਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਸ ਹਿੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ KTV ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ KTV ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। Excuse me, would you like to say anything on TV about this bill? No? Okay, that's fine. Thank you. That's fine. So ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। Classes were created, not only those who were immediate victims. ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੰਗਦੇ ਵੀ ਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। Look what happened in Nazi Germany. Look what happened in Bosnia. Look what is happening.
Now it's even worse. Clause 9 says they plan to strip British people of their citizenship. This is horrendous and it cannot be allowed to pass. This bill highlights the fact even more that those of us, like myself, who were born here but we have parents born elsewhere, are second-class citizens. We cannot let this happen, and we refuse to let this happen. But what fills me with hope today is seeing all of us standing here together, side by side, brothers and sisters. The people united can never be defeated. The people united can never be defeated. Solidarity will win every time, and that's something they don't have. We are here today in solidarity with all communities that can be affected by this bill. And if we continue to join forces and represent all communities, then we will win this fight against racism. And we will win this fight against Boris Johnson and his vile sidekick, Priti Patel. Solidarity, everyone! Thank you very much, Dina. I forgot to introduce myself at the beginning, but I'm Shabir. I'm an officer of the Stop the War Coalition, and you'll all have seen the headlines around the situation in Ukraine, and I thought it was important that we come here today to bring our solidarity. And what we're seeing in Ukraine is, with the Russian invasion, is horrific, and we send our solidarity to the people of Ukraine. In recent weeks, those of us who have argued against war have been under sustained attack from the government, from the Labour leadership, from the media. So for those who are determined to misrepresent Stop the War's position, let me reiterate in clear terms what we have said, and that is that Russia is wrong and that we call for the withdrawal from Ukraine. In addition to this, we recognize the role of NATO in creating this crisis. Anyone who claims that criticizing NATO is equivalent to support for Putin, or who pretends that NATO is blameless, deliberately wants us to view this situation in isolation and forget the aggression and the expansionism of NATO, to forget that it was NATO that ravaged Afghanistan and Libya, to forget that it was NATO countries that destroyed Iraq and Syria, that it is NATO countries that are facilitating the destruction of Yemen, and that it is NATO warships that are currently patrolling the Mediterranean Sea to stop refugees from crossing. And it was NATO, in contravention to the promises made in the 90s, that has routinely expanded throughout Eastern Europe. And to say this is not whataboutery or equivocation. It is recognizing that NATO's actions, its existence as an imperialist organization, which was created to maintain US and its allies' control in the world, has paved the way to this moment. These things are not separate. A CNBC reporter yesterday exclaimed that this is happening in Europe, in a civilized place, not like Afghanistan and Iraq. The same people praising those who are taking up arms in Ukraine are the ones who justify the brutal oppression of the Palestinian people for throwing stones. The Polish far-right government says it will gladly, with open arms, accept Ukrainian refugees while Iraqi and Afghan refugees freeze to death on its borders. This is a mass operation in trying to manipulate our solidarity with Ukraine and our righteous condemnation of Russia, to forget and to justify racist imperialist actions of our own government. And that's why it's important today on this demonstration against the Nationality and Borders Bill, which will further criminalize refugees and which will stop Ukrainian refugees from getting here, and will be used
by our government to violate international law in pushing them back. Because this bill, together with the police and crime bill, will be used to criminalise our right to protest against their warmongering. For those of us who dare to speak out, who are ethnic minorities, we are threatened with deportation. Already, a Tory MP has said that the Treason Act needs to be updated for people like us. And so let us bear witness this hypocrisy. And I stand in awe with the Russian anti-war activists who are taken to the streets to protest their government. But while our government praised those over there, sorry, I'm wrapping up. While our government praised those over there, they demonize anti-war activists here. So let's be clear in our solidarity with Ukrainian people, in our opposition to war, and in our opposition to our government's draconian policies aimed at curbing our civil rights with this draconian legislation. On Wednesday evening, Stop the War has a rally at Conway Hall. I hope to see everyone there. And I hope to see everyone on the streets next Saturday for the People's Assembly demonstrations, because this is all connected. And we have to bring the kind of mass resistance that can stop our government, stop their war on the working people of this country and on their war on the people abroad. Solidarity. Okay. Anybody want to hear from Jeremy Corbyn? No, come on, he's not going to come. If that's all he's going to get, he's not going to come. I said, does anybody want to hear from Jeremy Corbyn? Yeah! Okay, he's going to be here in about 6 minutes. Until then, we've got... Go for it. I love that song. It's a lovely song. So until then, we've got our next speaker, who is Abdul Rahman from the Muslim Society of Britain. Assalamu alaikum. Friends, my name is Abdul Rahman from the Muslim Association of Britain, MAB. And just before we start, I know there's been a couple of speeches, so let's hype it up a bit, yeah? Alright, we'll start a bit low with the volume, and then we'll just keep it higher, till everyone can hear us, yeah? Kill the bill. 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 I want to hear everyone. Kill the bill. Kill the... I'm seeing people staring. Carry on, come on. Kill the bill. Kill the bill. Alright. Get hyped up in there, a bit of energy, I love it. Alright, friends. We have petitioned. We have lobbied. We have protested. We have made phone calls. We've written letters. We've spoken to friends. We've spoken to strangers about this. But why? Because this is an unjust and racist bill. Are we second-class citizens? Are we? Are our children second-class citizens? Will our children's children be second-class citizens? Friends, this march is the next step on our road to dismantling all the racist laws that they try to demean and devalue us with. The next step is back in that building. Let this be a reminder that MPs are in there because of our public vote. It's the public and popular vote that gets MPs in there. Let's make those phone calls. Let's write those letters and lobby and purge our society from the colonial racist past that somehow it keeps holding on to. A message for the MPs. Vote it down. Kill the bill, or history will vote you out. Let's make them hear us today. In their homes, wherever they are. We start again low, and then we go up. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Thank you very much. Make some noise. I'm really proud of all of you for staying here, for standing here. It's a lovely day, but it's not easy work. So well done to all of you. Make some noise for yourselves. I'm proud to introduce our next speaker is Dabinderjeet Singh, who's a principal advisor of the Sikh Federation. Give it up. I'm British. I was born in this country. And how dare the UK government
threaten people like me and people like you by taking away your right to be British. This is a fight for all of us. For 20 years, there have been laws that have denied people and taken away their nationality. I don't know what that number is, but when we look at our own community, we know that not a single Sikh to date has had their nationality taken away. However, why are Sikhs here today? Because our gurus taught us to stand up for human rights for all. However, the current Home Secretary Priti Patel, on the birth of Guru Nanak Dev Ji, in a speech in Washington DC, talks about today in the British Parliament, I am banning Hamas. I'm banning their political wing. She talked about 4 right-wing groups that have been banned. And she said, and we're concerned about Sikh separatists in recent times. For 3 months, not a single Conservative MP or minister has been able to point towards what have British Sikhs done in this country, that she would go to Washington DC on the birth of our first Guru and call us effectively terrorists. That's why all of us have seen in recent times we cannot trust the people over there. They do not respect the law. We cannot trust them that they will do the right thing. All of us are interested in security and our well-being. However, as one person wrote, we're not going to write a blank check for Priti Patel. She doesn't know what she's going to write on there. We don't know which government is going to ask her to put something down on there. But every single person, every law-abiding person is under threat by this law, this bill, and also the people that are going to implement it. That's our problem. We are raising our voices. We may not be able to stop this bill. We may not be able to kill the bill. But the people over there have heard. The Scottish Parliament, the Welsh Parliament have voted down this bill. Dr. Avgar Singh Sota, London Assembly a member, has passed a motion in the London Assembly condemning this bill. The voice has been heard of the people. I finish with a battle cry the Sikhs have always had. We've died for this country in the First World and the Second World War, and we will not simply allow people to take away our nationality. And I'll finish with that battle cry. Bolai Sonia Sri Akal. I love that. I love that battle cry. Listen, our next speaker. Go on, keep going. We're done? We're done? Okay, good. So our next speaker, can we move that microphone away from the sound system, please, brother? Our next speaker is Zita Holborn from Barack, UK. Give her a round of applause. Greetings, everybody. Solidarity. I'm actually going to be speaking for 3 organisations because a couple of people, because of family emergencies, can't be here from 2 other organisations I represent. So I'm bringing solidarity from my organisation, Barack UK, from another one of my organisations, African, Caribbean and Asian Lawyers for Justice, and also we were due to have Will Sullivan, who is the Trade Union Congress, who's the race equality officer. And we have represent multinational trade unions in the UK, and they represent 5.5 million workers. And this nationality and borders is an issue for us as communities.
ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਿੱਖ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੀਨ ਅ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਡੇ ਇੰਜੋਏਬਲ ਡੇ ਸੀਇੰਗ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ਮ ਬੋਰਡਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ 10-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆ। 1 ਤੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਬੋਰਡਸ ਬਿੱਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਆ ਫਿਰ ਕਾਮਨਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MP ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧ ਲਿਆਵੋ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਕੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ MPਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ MPਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ MPਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MPਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਪਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MPਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਲਈ। ਮੈਂ KTV ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਕਿਰਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਜ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾ ਪਰ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ KTV। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ KTV ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਗਗਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਅਮਿਤ
ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। What's the question? I'm just gonna ask you what do you want to say about today's protest, and what I'll ask you first. What do you want to say about the bills, and what do you want to say about today's protest, and what's the next steps? Okay, yeah, and that's it. And you're from the Impact UK. I can explain. Okay, that's fine. Easier, yeah. Okay, that's fine. Do you want? नहीं रहने दे रिकॉर्ड ही कर दे ते एंड करन तो पहला मेरे नाल इन्हां दी मैं चाहती सी आपां इन्हां नाल भी गलबात करिए ते would you like to start by telling our viewers who you are today? Yeah, my name's Ahmed Hussain. I'm from the Muslim Public Affairs Committee UK. And what do you want to say about the bill, Nationality and Borders Bill? What's your opinions? What do you want to say about it? Yeah, it's quite clear now that it's just a dog whistle for their bigoted voter base. It's not effective. In fact, it's counterproductive. It's going to undermine social cohesion in this country, and it's going to create a two-tier apartheid state in all but word. And if I wanted to ask you, what do you want to say about today's protest? A lot of people gathered from different communities to raise their voice against this bill and to show that they do not stand in solidarity with this bill and the raft of other bills that are about to be passed in Parliament. What do you want to say about today's protest? So this protest is good, and have to give a shout out to the Sikh community. I think you guys are about 1/3 of the turnout here. It is fantastic, and I'm hoping that we can learn from you guys, because this is something that all of us, every segment of the UK civil society needs to turn out against this bill, because it's going to affect us all. It's going to affect us all, those of us who have a migrant heritage, but even those of us who are native to this country. Just look at what Brexit has done to this country. It's affecting everyone. There is no island. Everyone is part of the continent, part of the main. And what I wanted to ask you is, what's the next steps? Of course, we've done a protest today. What do you think will be the next outcomes, or what do we need to do together as communities to overcome this issue? As communities, we need to be taking names. What I mean by that is, contact your local MP, see where they stand with this bill. They will tell you up front whether they're for or against this bill. If they are for this bill, they do not deserve to be your MP. And if they do not deserve to be your MP, then communicate your concerns with fellow voters. You are a UK citizen. You can vote. That means that you can help your fellow voters decide who should be representing them. Do you want to be represented by someone who thinks it's perfectly fine for refugees to drown at sea, who thinks it's perfectly fine for the border force to steal the phones of people who've lost everything else? Do you want to be represented by people who think about their political career over you, the livelihood, the lives of you, your children, your parents? Is that who you want as your MP? If not, then that is someone you need to see booted out of power. Do everything you can. Get your institutions involved, your gurdwaras, your mosques. Get them on board. Get them in this coalition. We have resources, we have guidance, we have direction. Join us. Thank you so much. Thank you for connecting with us. And that's it. That's a wrap.